제4회 한국과 인도 작가님들의 스포트라이트를 시작하겠습니다. 이 교류회는 한국과 인도의 NFT 작가님들의 작품을 공유하여 각 나라의 NFT 문화와 예술을 배우고 이해하며 함께 성장하고자 합니다. 그리고 좀 더 나아가서 NFT 시장을 연결하고 부흥하는 계기를 만들어 가는 것을 목표로 삼고 있습니다. We will start the fourth spotlight of Korean and Indian artists. This exchange aims to help us learn, understand, and grow together with each country's culture and art by sharing the work of NFT artists from Korea and India. And furthermore, we aim to create an opportunity to connect and revive the NFT market. 저는 트위터에서 NFT, K-NFT 스페이스 진행을 맡고 있으며 K-NFT 커뮤니티를 이끌고 있는 KGBaby라고 합니다. 오늘 저와 함께 진행을 맡아주실 트윙클님과 코호스트 맡아주실 나마스테 NFT님을 소개합니다. My name is KGBaby, the host of the K-NFT space and one of the organizers of the K-NFT community. Today, I would like to introduce Twinkle, who will be host with me, and Namaste NFT, and who will be the co-host. Could you introduce yourself, Twinkle, and the Namaste NFT? Yes. Hello and welcome everyone to the fourth artist spotlight for Korean and Indian artists. It's for us. It is like a common platform to just know about this NFT space, which is like super vast and super huge. So it's just an effort to bring everyone together on the same platform for us and to enhance the exposure of both the communities. And yes, I am the host for Namaste NFT. I'm an artist as well. You can check out my link tree to see my artworks. But we have thank you Namaste NFT for co-hosting with us, and thank you KNFT also for co-hosting with us. Sadly, Twitter has just one co-host space extra. So thank you very much, Dick Jr. for translating the artist today, and I hope everyone enjoys. So we have Swati behind the Namaste NFT account. Swati, would you please introduce the Indian community to everybody here? Hi all. Am I audible? Yes, go ahead, Namaste NFT. Yes. Yes. First of all, namaste to all. I'm Swati, and as Twinkle has told, so Namaste NFT community is such a community where the every artist have been connected in such manner, and the prologue artist out of where the 300 artworks were being exhibited. So that was the one of the biggest and the mega event that happened first time ever in India. And in that way, I don't know, the community has grown in such manner. Every artist has grown up, and the bonding between the artwork and artist, everything has come out in such way that Namaste NFT is supporting each and every community and growing along with it. So we are happy that we are part of with the Indo-Korean thing, and uh, going ahead with the fourth episode of the space. So happy to be part of the space. Thank you. Thank you so much, Twinkle and Namaste NFT. 자, 그럼 한국과 인도 작가님들의 스포트라이트에서는요, 한국의 작가님 한 분과 인도 작가님 한 분씩을 번갈아 소개하며 작가님들의 작품과 세계관을 알아가고 작가님들의 발표 후 간단한 질문과 감상 소견을 함께 이야기해보는 방향으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 많은 작가님들의 발표가 있으므로 발표 시간 5분을 넘지 않게 조절 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. In the spotlight of Korean and Indian artists, one Korean artist and one Indian artist are introduced alternately. Time is dividing between each, so we may get to know the artist, work, and then worldview. And by asking simple questions and discussing impressions after the artist presentation. There are many presentations, so please adjust the presentation time to no more than 5 minutes. Thank you. Also, yeah, before we move on, also especially for the Indian artists, please keep your sentences and your descriptions a little short and give a little breaks in between, so that our interpreter can
it's easier for him to translate in short sentences. So please keep that in mind as well. 네, 딕주니어님의 그 통역이 조금 어려울 수 있으니까요. 간단하고 심플하게 문장을 좀 변형을 해서 얘기를 해주시면 감사하겠습니다. 자, 그러면 오늘 통역을 담당해 주실 딕주니어님을 소개하겠습니다. Today, I would like to introduce you to Dick Jr., who will be in charge of interpreting. 그리고 많은 작가님들을 소개하고 발표하는 시간이라 발표 작가님 외에 다른 분은 스피커로 올려드릴 수 없음을 양해 부탁드립니다. 혹시 질문이 있으신 분들은 오른쪽 하단 끝에 있는 스피치 버브 아이콘을 누르시고 질문이나 의견을 올려주시면 감사하겠습니다. Also, since it is a time to introducing and presenting many artists, please understand that no one other than the presenter can be uploaded through the speaker. If you have any question, please click the speech bubble icon at the bottom right corner and post your question and comments. Thank you. 자, 그럼 첫 번째로 리나 리 작가님 먼저 시작해 보겠습니다. 한국의 작가님이죠? 자, 리나님 작가님 지금 준비가 되셨을까요? 네, 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 잠깐만요. 제가 네, Let's get started. First up, we have a Korean artist, Lina Lee. Please let me know when you are ready and please start. Thank you. 시작하면 될까요? 네, 시작하시면 됩니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 컬러리스트이자 그래픽 아티스트이며 현재 마스터 폴라베어라는 북극곰 NFT 아트 앤 스토리 프로젝트를 진행하고 있는 리나리입니다. Hi, I am Lena Lee, a colorist and graphic artist who is currently working on NFT arts and story projects called Master PolarBear. 마스터 폴라베어는 북극에 살고 있던 엄마 북극곰이고요. 그녀는 환경오염과 기후변화의 위기를 맞은 북극을 과거부터 미래까지의 모든 시간대에서 구해내기 위해 모든 차원과 세계 속으로 타임리프를 하고 있습니다. Master Polar Bear is a mother polar bear living in the North Pole, and she's taking a time leap into all dimensions and into the world to save the Arctic, which is facing a crisis of environmental pollution and climate change from past, present, and future. 현재는 마스터 폴라베어 프로젝트의 총 5개 테마 중 첫 번째 테마인 더 시네마가 진행이 되고 있습니다. 영화 속 모든 세상과 차원에서 마스터 폴라베어는 그 시간대의 환경과 지구를 보호할 도움을 줄 존재를 만나기 위해서 노력을 하고 있어요. 그리고 그녀는 현재 세상에서 이 새로운 세계를 지켜줄 동행을 찾고 있고요. Currently, the cinema, the first of the 5 themes of the Master Polar Bear project, is in progress. In all the worlds and dimensions in the film, Master Polar Bear is working to meet the environment and to help protect the planet at that time. Also, she searches helpers in all the worlds and dimensions, and now she's looking for companions in the world to protect this new world. 마스터 폴라베어는 옴니버스 형식을 갖춘 스토리 기반의 아트 프로젝트이기 때문에 그림 못지않게 스토리의 비중이 높은 편이에요. 그래서 각각의 그림은 하나의 작은 이야기를 가지고 있고요. 이 작은 이야기들이 모여서 마스터 폴라베어라는 큰 이야기를 만들게 돼요. 또한 테마 1에 해당되는 그림을 데려가 주시는 동행들에게는 초대장이라고 불리는 편지가 개인적으로 전달이 되는 특전이 있습니다. Master Polar Bear is a story-based project with an omnibus format so that the story is as important as the picture. Each painting has one small story, and this little story gathers to create a big story called Master Polar Bear. The person who buys the NFT is presented with a personal letter called the invitation letter. 마스터 폴라베어 여행은 더 많은 사람들이 북극의 이야기를 알게 될 때까지 멈추지 않을 거예요. 그래서 폴라베어는 이미 많은 눈물을 흘렸고 많은 후회를 했었기 때문에 자신이 할 수 있는 아주 작은 일이라도 열심히 하려고 많은 노력을 할 거고요. 그래서 이런 폴라베어를 응원해 주시고 앞으로의 여행도 함께 해주시면 감사하겠습니다. Polar Bear will not stop traveling until more people learn about the North Pole. Polar Bear has already shed a lot of tears, so she'll make much effort to do even the smallest thing she can. I'd appreciate it if you cheer for Polar Bear and stay with us for our future adventures. 폴라베어가 다녀온 세계들 중에 3곳을 뽑아서 짧은 이야기와 함께 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 그림은
고요하지만 생명이 가득한 바닷속으로 들어간 폴라베어의 이야기입니다. I'll pick four of the world that polar bear has been to and introduce them to you with a short story. The first painting is a story of polar bear who went into the calm yet lively sea. 모처럼의 평화로운 시간이야. 바다는 내 삶의 터전 같은 곳이지만 나도 이렇게 깊게 들어와 본 적은 없거든. 하늘거리는 빛을 보며 간만에 휴식 같은 여행을 한 느낌에 기분이 좋아졌어. It's such a peaceful time. The sea is like the foundation of my life, but I've never been this deep. It felt like I had a restful trip while looking at the glittering light, which made me feel a lot better. 다큐멘터리 영화인 만큼 자연 그대로의 시간을 즐길 수 있었던 폴라베어에게는 정말 휴식 같았던 시간이었다고 해요. 그래서 이곳에 머무는 동안 폴라베어는 바닷속 동식물들을 돕고 바다 그 자체를 돌보면서 정말 평화로운 한때를 보내고 다음 여행지로 타임 리프를 하게 되었답니다. As it was a documentary, it was like a rest for Polar Bear, who could really enjoy the restful time. During his stay there, Polar Bear had a truly peaceful time helping the animals and plants in the sea, taking care of the sea itself. Anytime lead to her next destination. 두 번째 그림은 아이를 지키기 위해 마을을 구하기 위해 무당이 되어 하늘의 뜻을 얻은 폴라베어의 이야기예요. The second painting is the story of Polar Bear who became a shaman to save the village and gain the will of heaven. 하늘이 나를 도와 아이를 구해낼 수 있게 힘을 빌려주었고 여인의 힘이 더해져 나는 정확한 타이밍에 악마에게 치명타를 줄 수 있었어. 사람이 악마를 부르고 악마가 사람을 타락시키는 거라고 하지만 이 어린아이에게는 죄가 없잖아. 아이를 구해내고 난 후 가족과 마을을 차례차례 지켜낼 수 있는 초석이 생겨났어. 하지만 마지막에 마지막까지 긴장을 풀면 안 되겠지. 마을 주민들은 나에게 큰 감사를 표하며 훗날 산천초목을 존중하고 지키겠노라 약속했단다. Heaven has lent me strength to help save the child, and with the strength of a woman, I was able to give the devil a fatal blow at the same time. At the right time. People call the devil, and they say the devil corrupts the man, but the child is not guilty. After saving the child, there was a cornerstone to protect the family and the village one after another. But I know that I can't relax until the end. The villagers thank me greatly and promise to respect and protect the mountain stream in the future. 악의 무리들은 보통 환경을 파괴하고 생명을 빼앗으며 머물렀던 곳을 초토화시켜버려요. 그래서 그 무엇보다 해당 세계에서의 환경을 구하고 싶어하는 폴라베어는 위험한 상황이 보이면 생명을 먼저 돕고 구하고자 한답니다. 이렇게 새 생명을 얻은 사람들은 가깝거나 먼 시간에 언젠가는 꼭 폴라베어의 새로운 조력자가 되어주니까요. A herd of evil usually destroys the environment, takes lives, and scorches the place. So Polar Bear, who wants to save the environment in each world, tries to save someone's life first when she saw the dangerous situation. For those who have acquired new life will surely become the new helper of Polar Bear at some point in time, either near or far away. 마지막 그림은 숲속으로 놀러간 폴라베어의 외전 이야기입니다. The last painting is a side story of Polar Bear who went into the woods to play. 오랜 친구의 초대로 숲속에 놀러 갔단다. 작은 꽃다발을 준비해봤는데 친구가 좋아할까? 나 숲으로 놀러 온 건 정말 오랜만이야. 아늑한 이 숲속의 향이 너무나 편안하고 좋은걸? 아니, 근데 그 친구가 알려준 주소로는 집을 못 찾겠어. 어디 있어, 원숭이 친구야? 내 목소리가 들리면 나와봐. 나 길을 잃은 것 같아. At the invitation of an old friend, I went to play in the forest. I prepared a small bouquet of flowers. Will you like my present? It's been a long time since I came to visit the forest. The cozy scent of this forest is very comfortable and nice. But I can't find the house at the address that my friend gave me. Where are you, my friend? Please come out when you hear me. I think I'm lost. 원래 시리즈 전개에서는 다룰 수 없는 이야기들을 이렇게 외전으로 따로 그리고 있는데요. 폴라베어의 취미라던가 또는 이야기 전개에 있어서 중요한 아이템을 얻는 과정 등을 에피소드로 구성을 하고 있어요. 그래서 이번 그림은 폴라베어의 숲속 친구에 대한 이야기랍니다. The stories that cannot be covered in the original series are drawn separately in additional paintings. This section contains episodes such as Polar Bear's hobbies and the process of obtaining important items in the story. This painting is about Polar Bear's friends in the forest.
아름다운 환경과 생명이 머물 수 있는 곳이라면 어디든 폴라베어는 도움의 손길을 내밀 거예요. 지금까지 그래온 것처럼 앞으로도 마스터 폴라베어는 다양한 차원으로의 여행을 계속하며 더 많은 시간대의 환경을 구하고자 최선을 다할 거고요. 마스터 폴라베어의 긴 여행을 꾸준히 지켜봐 주시고 응원해 주시면 정말 큰 힘이 될 것 같습니다. 오랜 시간 이야기를 들어주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 멋진 그림으로 인사드리는 작가가 되겠습니다. 감사합니다. Wherever there's a beautiful environment and life, Polar Bear can help. As we have done so far, Master Polar Bear will continue to do its best to save more environments and through various dimensions. Please watch and support the story of Master Polar Bear. Thank you so much for listening to me. I will continue being an artist who greets you with good artworks. 네, 정말 감사합니다. 리나리 작가님. 작가님의 아주 특별한 로드맵과 컨셉이 색다르고 재미있어서 자꾸 관심이 가는 프로젝트입니다. 다음엔 무엇이 나올까 하는 궁금증을 일으키고 또 이 폴라베어의 특별한 여행을 좀 더 듣고 싶다는 마음이 작품 설명을 찾아보게 되는데 그 작품 설명에도 의문과 여운이 많이 남는 방법이 매우 인상적입니다. 작품 설명 잘 들었습니다. 감사합니다. The artist's very special. The artist's very special roadmap and concepts is very. One second. I'm sorry. The individuality of the artist intrigues me. By leaving parts of the story up to the viewers, this arouses curiosity about what will come next. It makes me want to hear more about Polar Bear's special journey. Is there anybody else who has a comment? Twinkle? Yes, first of all, thank you so much for introducing your art to us. I love the art and the story. I have a question for you. I don't know, are you collaborating with real life people to like save the polar bears or save the glaciers or something like that? I think that would be a great idea if you're not if not doing that yet. But it would be a great collaboration by bringing NFTs into real life and connecting both of them. 콜라보를 하시고 있는지 여쭤보는 것 같은데요. 그리고 안 하고 계신다면 하는 게 되게 좋을 거라고. 네. 콜라보는 이제 진짜 조금씩 도전하려고 이제 생각하고 있는 중입니다. Okay, she's attempting to collaborate with other artists too, but not yet. Okay, that would be like just for me, because storytelling is one of the way to connect with like normal people, and telling these important stories to normal people and like doing some real work, that would be like really really awesome. So if you're doing that in the future, or if you're thinking of doing that, good luck, absolute good luck for that. 스토리텔링이 중요하다 하십니다. 그리고 혹시 콜라보를 하시게 된다면 행운을 빈다 그러네요. 정말 감사합니다. 안 그래도 지금까지는 폴라베어의 이야기를 좀 많이 알리는 쪽에 목적을 두었었고요. 이제부터는 많은 작가님들을 통해서 조금 더 널리 폴라베어의 이야기를 같이 공유할 수 있는 방향으로 그렇게 하려고 생각하고 있습니다. So far she's been trying to introduce the polar bear journey, but now she wants to like really elaborate on that, and stay tuned please. 네, 감사합니다. 정말 발표 잘 들었습니다. 리나리님. 자, 그러면 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. Is it okay to move on next person? Twinkle? Or Yes, Namaste? absolutely. Or Namaste NFT has something to say? Swati, do you have anything to add to the? No, nothing. It was all pretty clear. 케이지님, 저 잠깐 뭐 하나 여쭤봐도 될까요? 미나리님한테? 네네네. 예. 하루하루님. 네. 예, 감사합니다. 네. 저 마스터 폴라베어 이야기 정말 잘 들었고요. 리나리님, 저 잠깐 궁금한 게 있는데 지금 좋은 컨셉과 함께 내레이션 그리고 상징적 이미지까지 제가 이걸 들으면서 이게 3 콤비네이션이다 막 이런 생각이 들었어요. 근데 이거 보면서 이 각각의 각각의 이야기하고 그림이 조금 더 이렇게 발전이 되면 어쩔까 그런 생각이 잠깐 들었는데 이렇게 리나리님 목소리를 들으면서 이게 그림책 내레이션을 듣는 느낌이 좀 들었어요. 그래서 한 2분짜리 애니메이션이나 아니면 그림책을 각각의 이렇게 에피소드마다 디벨롭할 혹시 그런 생각은 없으신지 그게 궁금해졌어요. 그래서 잠깐 물어봅니다. 정말 감사합니다.
폴라베어는 나중에 이제 책 스타일로 만들 생각을 하고 있긴 한데, 저도 그런 식으로 이렇게 영상 매체 이런 방향은 생각은 아직 못 해봤었거든요. 근데 그것도 굉장히 좋은 아이디어인 것 같아요. 아, 네. 저 딱 들으니까 스토리가 좀 되게 잘 디벨롭이 된 것 같아서 이렇게 그런 거를 한 2분짜리 정도로 해서 유튜브 애니메이션이나 이런 것도 올려도 좀 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 진짜 좋은 아이디어 너무 감사합니다. So Haruharu's question was if she really enjoyed the polar bear's very animated story. So she was wondering if the artist is gonna ever make maybe like a short animation and even post it on YouTube. I think that's a great idea. Like people of all the age groups would enjoy that, and looking forward to, if you're making an animation as well, looking forward for that also. So, KG baby, shall we move on to the next artist? And thank you, Haru Haru, for your inputs and questions. Yes. 많은 연령대가 좋아할 것 같다 말씀하시네요. Yes. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 그러면 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. Okay, I think that is good to move on. Next person. Okay, so after this amazing storytelling and adorable polar bear session, we're moving on to passionate and detailed artwork of Doodle Storm. Hi, Haswant. Welcome to this space. Please introduce yourself. Yeah, hi, Priestess. Hi, Namaste, NFT. And hi, KGB. So, okay. My real name is Hashwant, and I'm from India. And I'm 24-year-old, an agriculture graduate. But I've been doing this art from my childhood. I mean, I don't know any art styles before like lockdown time. But when we got internet in our house at that lockdown time, I learned this art style called doodling. I do illustrations. So this is my new collection called Animals and Doodles. So I like animals, but I like to present them in my way with this combination of these doodles. So yeah, that's it. Yeah. 안녕하세요. 제 이름은 하스반트입니다. 그리고 저는 인도에서 농업을 공부한 24살이고요. 그리고 어린 시절부터 전문가처럼 이제 미술을 안 했는데 이제 듀로라는 이제 미술을 해서 컬렉션을 작업 중입니다. 저는 동물을 많이 좋아합니다. Okay, thank you so much for introducing your artwork to us. I have a question for you. While you're doing these doodles, which are like really, really amazing, what is going on in your mind? Like, it seems like you were in a trance when you're doing it, because it has so much flow in it. 이 작업을 하시면서 무슨 생각을 하시는지 여쭤보게 계세요. Mostly, I mean, like this collection is like my mind illustrations. I mean, whatever I get in my mind, I'll just put it on this iPad. But if I want to do some storytelling illustrations, they will take some more time, but they will be different. But this is like my mind illustration. What I get in my mind, I'll just put on spot at that time. So like that type of illustration. Yeah. 지금 작업은 그냥 머릿속에 떠오르는 걸 그냥 아이패드로 그린 것뿐인데 이제 나중에는 스토리텔링하고 로드맵이 있는 작업을 하고 싶다 하십니다. Thank you for that. KG baby, do you have any comments on the work? Yes, thank you. 너무 감사합니다. 작품 너무 잘 봤고요. 이렇게 강하고 힘센 짐승들의 모습 중에, 그리고 엄숙한 모습 중에, 그리고 그들의 둘러싸인 어떤 그냥 코믹한 그런 인물들이, 그 그래픽들이 매우 신선하게 느껴지고 있고요.
그리고 힘과 유머의 어떤 대조를 설명한 듯한 이미지가 매우 흥미롭습니다. 이렇게 서로 다른 두 가지의 스타일을 섞어서 새로운 방식으로 선보인 작품 정말 잘 봤습니다. 감사합니다. The image of the strong and powerful beasts have very serious appearances, and the graphic images of various funny and slightly comical figures that surrounded them feel very fresh to her. And the contrast of power and humor are very interesting, and mixing together two different styles of work like this creates a new way of just seeing and viewing. And thank you for a wonderful work. Swati, do you have anything more to add? No, Twinkle. Almost everything was being asked. But amazing work, what he told, and I really liked what you asked. How did he do it in France? But I don't feel that it was being done in such a way. Those detail of the work is very brilliantly done. Yeah, and there's a Thank you, lion in Swati. there also, so Exactly, that's I my was about to thing. add that point. I know. No, but Okay, it's thank you, Haswan. worth it, doodle. Yeah, thanks for having. Thank you, Haswan, for sharing your artwork with us. I think we are okay to move on. Over to you, KG baby. Okay, 감사합니다. Thank you so much for your work, and this is wonderful. And then we're going to move on next person. 자, 그러면 다음 분으로 넘어가겠습니다. 자, 다음 분은 누벨룬 작가님입니다. 누벨룬 작가님. 네, 안녕하세요. 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 네, 시작하면 될까요? 네, 시작해 주시면 감사하겠습니다. When you're ready, please start. 안녕하세요. 작가 누벨룬입니다. 저희 작업은 개인적인 이야기로 시작해서 끝은 사회에 속해져 있는 사람들의 모습을 이야기하고 있으며 순수 미술과 디지털 아트에 녹여내는 작업을 하고 있습니다. Hi, my name is Nuvelun. My work begins with a personal story and ends with a societal one. I talk about the people for who they are, and I blend both fine art and digital art. 먼저 소개해드리고 싶은 작품은 Unsanitary 넘버 12 그리고 넘버 1 작품인데요. 나는 언제 행복할까? 라는 고민을 한 적이 있습니다. 그렇게 생각해 본 결과 어렸을 때 달달한 불량식품을 먹으면 행복해하던 순간이 떠올랐고 그 순간을 이미지로 표현해 저만의 세계를 만들어 보고 싶었습니다. First of all, I would like to introduce unsanitary food number 1 and number 12 works. I think that serotonin is produced when one consumes junk food, and I believe that the happy substance piled up to form a lump, and when they come together, a world is created, and that's how the world of junk food is created. 두 번째 unsanitary food 넘버 1 이미지를 보면 송뭉치와 누나 젤리, 그 속에서 나온 잼을 볼 수 있는데요. 이것들은 행복한 감정을 느낄 때 생기는 행복 물질이 쌓여 덩어리가 생성된 모습을 표현한 것입니다. I believe that the happy substance piled up to form a lump, and when they come together, a world is created, and that's how the world of junk food is created. 그리고 그 옆에 있는 첫 번째 넘버 12 작품은 그 덩어리들이 모여 만들어진 세계를 표현한 것이고 저는 이 세계를 불량식품 세계라고 부릅니다. 작가님 죄송한데 제가 받은 네. 거랑 좀 달라서 네네. 그럼 네. 거기 쓰여져 있는 대로 하시면 될 것 같아요. 그래요. 죄송합니다. 네. 네, 그럼 다시 말씀해 주세요. 혹시 제가 두 번째 다시 보냈었는데 그거를 전 하나밖에 안 보낸 정말요? 네네, 죄송합니다. 그럼 제가 다시 천천히 얘기해도 될까요? 네. 네. 어디서부터 이야기를 해야 될까요? 저는 이거 혹시 질문할 경우 불량식품 세계인데 여기서부터 있거든요. 그 발표한 데에서부터. 그러면
제가 그냥 다시 얘기를 하겠습니다. 네. I'm sorry, we had a little bit of confusion here. We'll start again. 여기 제 트윗에 보면 Unsanitary Food No. 1 작품이 있는데요. If you look at the pinned tweet, there's unsanitary food number 1. 그 이미지에 보면 손뭉치와 눈알 젤리 그리고 그 속에서 나온 잼을 볼 수 있습니다. There's candies and jellies and whatnot coming out. 네, 이것들은 행복한 감정을 느낄 때 생기는 행복 물질이 쌓여 덩어리가 생성된 모습을 표현한 것이고, These are many substances and that create serotonin and happiness. 그리고 그 왼쪽에 있는 Unsanitary Food No. 12 작품은 그 덩어리들이 모여 만들어진 세계를 표현한 것입니다. And on the left, number 12 is a work of all those substances created, lumped together. 저는 이 세계를 불량식품 세계라고 부르고 있습니다. I call this world the junk food world. 다음 사진을 보시면 외눈 캐릭터, 다음 이미지를 보시면 외눈 캐릭터를 볼 수 있는데요. If you see the next work, you'll see a one-eyed character. 이 캐릭터는 눈알 젤리와 젤리빈을 모티브로 만들어진 캐릭터이고 메타 불량이라 부릅니다. This is inspired by 어떤 사탕이요? 눈알 젤리랑 Just candy 젤리빈을 balls and jelly 모티브로 beans. 만들어진 캐릭터입니다. And these are characters inspired by just round candies and jelly beans, and it's called meta 뭐라고요? 메타 불량이요. Meta drunk. 혹시 제가 저희 트위터 메시지방에 글 올렸는데 그거 한번 확인해 주실 수 있으신가요? 네. 네, 받았습니다. 네. 이 아이들이 살고 있는 세계는 위에서 설명드린 불량식품 세계이고 바쁜 일상에 지친 사람들에게 행복한 감정을 전해주는 역할을 합니다. The world above is the world where the kids are living in, and that's where the junk food world is. And this represents the modern people's happiness and joyfulness who are exhausted by their everyday busy lives. 마지막 작품은 마이토피아라는 작품인데요. My next work is called Mytopia. 제가 행복했던 순간이지만 시간이 지나며 모호해진 기억의 잔상과 느낌을 풀어낸 작품입니다. It is a work that unravels the after images and feelings of memories that have become blurred over time through illustrations. 모호해진 기억, 그리고 잔상이라고 하면 추상적인 이미지가 떠오르실 텐데요. 보시다시피 제 작품은 일러스트적인 느낌이 더 강합니다. My work has a very illustrative feeling, and yeah. 편하게 그냥 해주시면 될 것 같아요. 하지만 저 그림 속에 있는 한 장면에는 25년간의 순간이 함께 공존하고 있고 오브제 하나하나 다 다른 기억을 표현하고 있습니다. The scene in one picture, it represents 25 years of
like 25 years of time, and every object is represented by 25 years of time. 네, 저는 순수 미술, 3D 아트, 일러스트 등 다양한 방식으로 작업을 하고 있는데요. I work in a variety of ways, and it includes fine art, 3D art, and illustration. 앞으로 꾸준한 작업을 통해 의미 있는 작품으로 찾아뵈려고 합니다. I'm planning on meeting everyone through quality work in the future. 그리고 제 트위터를 통해 다양하고 많은 작품을 보실 수 있으니 많은 관심을 부탁드리며 부족한 제 발표를 들어주신 여러분께 감사하다는 말을 전하고 싶습니다. Thank you for listening to my presentation, and you can check out more works of mine through my Twitter page. Thank you. 네, 정말 감사합니다. 누벨룬 작가님. 작가님의 작품 소개 잘 들었습니다. 작가님의 진짜 질문이 하나 있어요. 작가님의 작품은 눈이 특별한 의미로 해석되는 것 같은데, 그럼 그림에서 말씀하시는 눈에서 특별한 의미가 무엇일까요? 눈에서 보여지는 특별한 의미, 처음에는 그 의미에 대해서 특별하게 생각해보지는 않았어요. 그냥 눈알 젤리를 모티브로 해서 만들어진 아이였기 때문에 네, 그래서 여러분들이 생각하시고 해석하시는 게 그 의미가 될 것 같습니다. The question was what the one-eyed character, like what the eye represents in her work, and she said there's not much meaning. You can just it is what it is, and it's very open to interpretation. 자, 그리고 작가님의 작품을 보면서 제가 느낀 거는 이 외눈 불량이들의 존재하는 특별한 세상이 이렇게 지금 표현이 됐구나. 그리고 이런 상상력을 지금 불러일으키고 있습니다. 그리고 이렇게 광활하고 먼 곳일 수도 있지만 자꾸 가까운 곳일 수 있다라는 생각이 들어서 우리의 모두 깊숙한 곳까지 여행할 수 있다는 생각이 들어서 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. It feels like figures exploring different unknown worlds, and a special world in which one-eyed rogues exist evokes imaginative stories to go with them. And they can be vast, distant places, and places small or big. And by creating these stories, we're able to travel into deep parts of all of ourselves. 자, is there anybody else is commenting or a question? Yeah, I just wanted to say that artworks are really adorable, and I like that each one has a second layer to it. Like first one has a societal cause, the second one has like just happiness, and the third one is very nostalgic. So I just think that it's like an overall very nice presentation and a nice collection in terms of artwork as well as in terms of the individual stories as well. So thank you again for sharing your work with us. 예술적으로도 그렇고 이제 스토리텔링도 굉장히 흥미롭고 재밌다고 하십니다. 감사합니다. 혹시 다른 분 질문이 있으실까요? 케이씨님, 저 질문은 아니고 네. 저도 아까 그 외눈 불량이라고 하시는 정크푸드라고 딕주연님이 말씀해주신 그 작품이 되게 좀 눈을 끄는데요. 누벨룬 작가님 정말 다양한 스타일로 이렇게 표현을 많이 해주셔서 저는 처음 작품 두 번째, 세 번째는 비슷한 일러스트레이션 느낌인데 첫 번째는 굉장히 다르다 이런 생각을 했어요. 근데 작가님께서 이렇게 3D 그다음에 2D 같이 접목시켜서 이렇게 다양한 시도를 하시고 계신다는 얘기를 듣고 좀 이해가 갔는데요. 그 외눈 불량 참 재밌는 것 같아요. 근데 이게 특별한 생각 없이 이렇게 해석이 가능한 보는 사람의 눈에 따라 해석을 하는데 맡긴다는 게 참 재밌는 게 저는 이걸 보면서 작가님이 불량식품을 통해서 행복을 느낀다고 해서 제가 처음에 그렇게 받아들여서 그 핑크빛 나는 작품은
이해가 갔는데 두 번째는 처음 보는 순간에 저는 이게 불량식품으로 인해서 환경이 파괴된 모습이지 않나. 그리고 이 외는 불량은 이게 여기를 지키는 파수꾼 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 그래서 참 재미있는데 이렇게 보는 사람마다 이렇게 해석이 다르게 맡긴다는 것도 참 좋은 것 같아요. 이래서 전 참 다른 생각을 하게 되는 작품이었어요. 작품 재밌게 참 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. Haruharu is saying that how it's really nice that her works it's open to individual interpretations, and she likes how she incorporated 2D and 3D art. 자, 감사합니다. 자, 그리고 혹시 다른 분 is there anybody has a question or a comment to 누벨룬? 제가 지금 여기 트윗으로 질문이 하나 들어와 있습니다. 그래서 질문을 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 리나리님에게 질문이 들어왔습니다. 나는 무당 북극곰의 이야기를 좋아합니다. 리나리님에게 질문이 있습니다. 북극곰을 본 적이 있습니까? 그렇다면 그 경험은 어떻습니까? 라고 질문이 와서 요걸 먼저 한번 질문을 받아보고 대답을 잠깐 들은 다음에 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그러면 We have a quick question for Lena Lee. If she ever saw a real polar bear or not. 솔직히 직접 북극으로 가서 볼 수 있는 기회는 없었고요. 제가 해외여행을 그렇게 뭐 넓게 다닌 건 아니어서 대신에 뭐 동물원에 있는 곰 이런 정도만 봤지만은 사실 제가 동물원을 별로 좋아하지는 않아요. 그래서 어떤 면으로는 이렇게 그냥 상상을 더해서 그림을 그리는 이런 부분에 있어서는 모든 경험이 다 반드시 필요한 것도 아니구나라는 생각도 좀 가끔 들기는 해요. She's never really seen it in person. And yes, you can go see polar bears in a zoo, but she doesn't like going to the zoo. And she really thinks that even with imagination, you can express your art and feelings. Maybe you can come to my place and look at my kitten. We have named her Bear because she's a calico. She has all the colors of grizzly bear and polar bear and all the colors. So maybe that would be a good experience as well. 집으로 초대하신 것 같은데요. 감사합니다, 트윙클님. Thank you so much, Twinkle. That's great invitation. 자, 그러면 누벨님 정말 작품 발표 감사드리고요. 그리고 리나리님 대답 잘 들었습니다. Thank you so much for your answer. That was wonderful. Thank you. 자, 그러면 다음 분으로 넘어갈까요? 자, Twinkle, do you want to go on next person? Yes, moving on from this adorable, relatable artworks to photography. Himanshu is our next speaker. Hello, hi Himanshu. Welcome to the space. Hello Twinkle, hello everyone. Hope all are doing great. So yeah, K-NFT. Myself Himanshu. I am a 23-year-old photographer from India. I am doing photography since past 5 years, and I do all kinds of photography till now, and I am exploring more and more genres of photography. Hello, am I audible? Digjune, would you like to translate it first? 딕주녀님, 들리세요? 딕주녀님. 네, 죄송합니다. 경보 문자가 와서요. 네. 저는 인도에서 거주하고 5년 동안 사진 작업을 하고 있는 사진작가 히만슈입니다. 저는 사진의 모든 장르를 탐구하고 있고 그걸 풀타임으로 하고 있습니다. 제가 공유하고 있는 컬렉션은 푸슈카의 이야기이고 낙타 박람회에서 지난 3년 동안 기록된 12작품의 사진을 다큐멘터리 컬렉션입니다. 푸슈카르 낙타 박람회는 아시아 최대 규모의 낙타 그리고 소 박람회로 매년 10월 11일에 열립니다. 10월 그리고 11월에 열립니다.
So here I am sharing my documentary collection, The Tales from Pushkar, that is available on Sloika. Sloika is a photography curated platform. So this collection contains 12 101 photographs documented over last 3 years. 저는 지금 제 컬렉션을 슬로이카라는 플랫폼에서 전시를 하고 있습니다. Pushkar Camel Fair is Asia's largest camel and cattle fair that happens every year in October or November. 이 I 낙타 Go Yeah, ahead. yeah, go ahead. 이 낙타 박람회는 아시아 최대 규모의 낙타 그리고 소 박람회입니다. 매년 10월 그리고 11월에 열립니다. I got to chance to document this fair two times, like in 2019 and 2021. 저는 이 박람회를 2019년이랑 2011년에 다큐멘트했습니다. So and I curated these 12 images. If anyone have any question and feedbacks for this collection, please share it. 제 컬렉션에 질문이나 피드백이 있으면 말해주세요. Well, first of all, thank you. Thank you, Himanshu, for sharing your artworks with us. I just wanted to say that your photographs are amazing, and the way you have used the color filtrations for these, they you feel the warmth of the desert from this, and it's like really amazing. It's not too much and too less. It's just perfect for the things that you were trying to express here. 지금 필터로 통해서 이제 사막의 그 따뜻함을 느낄 수 있어 좋다고 말하십니다. Thank you so much, Twinkle. 저도 잠깐 하나 말씀드려도 될까요? 네. 예. 사진들이 정말 멋있습니다. 희만스님. 그냥 딕주니어님, 제가 너무 말을 한꺼번에 길게 하는 것 같은데 좀 짧게 나눠서 할까요? 아니면은 네, 좋습니다. Haruharu really likes your collection and photography. She has some questions for you. 예. 좀 우스운 질문인데요. 저는 제가 좋아하는 동물 중에 하나가 낙타인데 왜냐하면 그리기가 쉽더라고요. 잘 안 움직이니까. This is kind of funny, but her favorite animal, one of her favorite animals, camel, because it's easy to draw because they don't move much. 네, 제가 근데 말을 탈 기회가 좀 많이 있었는데 무서워서 못 하겠더라고요. 근데 혹시 낙타는 이 사진을 보니까 저도 이런 사막 여행이나 뭐 이런 걸 한번 가보고 싶다는 생각이 더 들게 하는 작품들인데요. 혹시 낙타가 사나운지 어떤지 그게 좀 궁금해졌어요. She's saying she had a lot of opportunities to ride horses, but she never did because they're very wild. And she's wondering if camels are calm and easy to ride. Yes, camels are very calm and easy to ride. Like it's called the sheep of desert. Camels are called the sheep of desert. So in desert area they are used to travel and transporting the luggage and all. You can anytime ride the camels when you are near to any desert. 이제 그 낙타는 사막의 양이라 불리거든요. 그래서 굉장히 순하대요. 그래서 네. 이제 사막에는 언제나 낙타로 이제 이동 수단을 쓰고 있다고 합니다. 네. 마지막으로 작품 너무 멋있게 잘 봤고요. 특히 마지막은 아니고 왼쪽에 있는 그 노인들 분이 앉아 계시고 그 낙타가 있는 배경이 저는 참 마음에 들어요. 참 표현이 잘 된 것 같습니다. 느릿느릿한 낙타와 노인의 모습이 정말 좋습니다. 감사합니다. Lastly, she would like to thank you for your wonderful photography, and she especially likes the old man and the camels on the left
on the bottom left, and she thinks it's beautiful. Thank you. Thank you so much, Rao, for your kind words around my collection. I 네, think just a little bit to it, like camels have a really funny way of getting up when they're sitting. So when they're sitting, you sit on the top and then they stand up, and you have to be ready to embarrass yourself because it's super, super funny. It looks super funny. 낙타들이 이제 앉고 일어날 때 굉장히 웃기다 그럽니다. 그래서 이제 앉아 있을 때 타면 이제 일어날 때 이제 웃으셔야 된다고 그러네요. 정말 감사합니다. 작품 정말 잘 봤습니다. 저도 지금 하루님의 말씀처럼 이 노인과 낙타의 이 구성이나 이런 배경들이나 그 노인들이 앉아있는 모습들이 너무나 평화롭기도 하면서 이 인생의 그 아주 깊은 그런 느낌을 같이 느낄 수 있어서 너무 좋았습니다. 정말 그 작품은 잘 봤습니다. 감사합니다. These works seem she really likes this work, and 케이지님 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 네, 이 작품들을 아까 하루님 말씀처럼 노인과 이 낙타의 어떤 이런 구성들이나 어떤 배경에 같이 있는 모습들이 굉장히 자연스러우면서도 아름다운 모습으로 잘 표현이 된 것 같아서 너무 보기 좋았습니다. 감사합니다. The combination of the camel and old man, it's very harmonious and very peaceful to her. Thank you so much, Kegi baby, for these words. Like when you visit the Pushkar Camel Fair, all these people comes from like all over the Rajasthan to visit this fair, and it's like you everyone must visit this fair once in a lifetime. It's a very beautiful sighting. 이 박람회를 할 때 많은 사람들이 이제 모인다고 합니다. 그리고 누구도 한 번은 가서 이 박람회에 가보시는 거를 권하고 있습니다. Thank you so much, Namaste NFT and KNFT for giving me chance to share my work here, and thank you for all the kind words, everyone. I really appreciate it. Thank you for sharing your work with us. It's our pleasure. And what do you, KG baby? We can move on. If Swati, do you have anything to add, or we can move on? No, his works are very wonderful. What Himanshu does and the photography, I liked even his tales and even his Taj Mahal stories also. So the way he captures the framing work of his every artwork is just beautiful. So good work, Himanshu. Thank you so much, Swati. 네. 자, 그러면 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. Okay, to move on. Next person. Yes, it's okay. Doodlestorm, we would like you to please move on to the listeners section so that can bring more speakers up. Yes, because we have to take some people down so we can have some other people to bring it up here. 자, 지프 작가님, 지금 올라와 주시면 감사하겠습니다. 제가 인비테이션을 보냈거든요. 올라와 주시면 감사하겠습니다. 네, 올라오셨습니다. 지프 작가님. 발표하실 수 있으시겠어요? 지금 지프 작가님. 네. 잠시만요. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 캐릭터 지프로 2명의 작가가 한 팀이 되어 활동하고 있는 지프 팀입니다. Hi, we are two artists working on a character named Zipu.
저희는 등 뒤에 지퍼가 달린 판다곰의 컨셉으로 그럼피 지프 이야기와 지프 미니미 이야기를 그리고 있습니다. We introduce you to a panda with a zipper on its back named Grumpy Zipu and Zipu Mini-Me. 남자 작가님이 그리는 그럼피 지프는 직관적이고 코믹한 스타일로 작업하시고 제가 그리는 지프 미니미는 주로 내면 세계와 미지의 세계의 컨셉으로 작업을 하고 있습니다. The male artist works on the Grumpy Zipu, who's intuitive but yet comical. And the Zipu Mini-Me is I work on Zipu Mini-Me, whose concept is of the inner world and the unknown. 제가 공유한 트윗의 동영상을 보아주세요. 지금 보여드리는 동영상은 지프 스스로가 자신의 심정을 표현하고 있는 작품으로 심술 맞고 괴팍해 보이지만 실은 나도 꽤 괜찮은 판다라고 어필하는 내용입니다. Please reference the video that I just pin tweeted. The first video shows Zipu conveying itself as a grumpy and grouchy, but it's trying to appeal that Zipu is in fact a fine panda. 방금 제가 공유한 트윗의 그림을 보아주세요. 그럼피 지프를 그린 트윗인데 오픈시에 리스팅되어 있는 추억 컬렉션 작품으로 이 사진을 전체적으로 찍었습니다. Please look at the pin tweet I just pin tweeted, and the concept of the first collection is of Zipu. It's a collection of Zipu embarrassed of its shaved fur on its bottom, and thus changing its clothes. 지프의 첫 컬렉션으로 엉덩이 털이 밀려서 창피한 지프가 다양한 옷을 갈아입는다는 설정으로 여러 가지 옷을 입은 지프를 그려보았습니다. The concept of the first collection of Zipu embarrassed of its shaved fur and its bottom, and thus is changing its clothes. 두 번째 작품, 지프 갱스터란 작품입니다. 최근에 부천에서 전시했던 작품입니다. 남자 작가님이 지프 캐릭터로 갱스터 느낌을 그리고 싶다 하여 일러스트레이터로 작업한 디지털 작품입니다. Please reference the Jipu Gangster collection, and this collection was recently featured in Bucheon, and one of the artists wanted to portray Zipu as a gangster and digitally illustrated in Illustrator. 마지막 그림은 지프 미니미의 작품으로 지프 미니미는 5차원 세계 이상으로 간 지프가 작아지면서 또 다른 작은 나의 의미로 지프 미니미라 지었고 이 작품은 그 세계를 여행하는 이야기 중 하나입니다. 제목은 영혼의 연결을 깨닫다입니다. The concept of Mini-Me is of Zipu traveling to the fifth dimension and in the process becoming very small. Hence the name Zipu Mini-Me. And the title of this collection is Understanding the Spiritual Connection. 제 발표는 여기까지입니다. 국내 NFT 작가님, 인도 NFT 작가님들과 함께 작품 소개를 하는 시간을 가지게 되어 정말 기쁩니다. 앞으로 작품 소개뿐 아니라 인도 작가님들과 콜라보를 하거나 트위터 스페이스에서 자주 보게 되면 더 기쁠 것 같습니다. 이만 지프였습니다. 들어주셔서 감사합니다. I'm very happy to be included in this showcase, and I would love to meet and collab with many of you in the future. And thank you for listening to Zipu's story. Thank you. 네, 감사합니다. 지프 작가님, 오늘 작품 발표 너무 잘 들었습니다. 지프 작가님 작품을 보면서 저는 참 잘 설계된 캐릭터와 콘텐츠다라는 생각이 들었습니다. 일관성도 있고, 그리고 강하며, 그리고 명확한 비전과 세련된 디자인 감각이 잘 어우러져서 만들어진 것 같습니다. 그리고 이야기에서도 지퍼로 뒤덮인 캐릭터의 모습은 심술궂지만 재미도 있고, 그리고 그 화가 나도 귀엽고 사랑스럽네요.
그럼 지프 응원합니다. 정말 감사합니다. This is a well-designed character, and the consistency and strong, and made with a clear vision and stylish design sense. And the look of the zip back character in the story is meant to be grumpy, but also comes with very fun emotions. And the grumpy Zipu, cute even when angry, so funny and lovely. Cheers. 자, 그러면 Thank you. yes. Thank you for sharing your artwork with us. The Zippu doesn't look grumpy to me. It looks highly adorable. But yeah, I like the artworks. I like the character, and I like the storyline as well. So thank you again for sharing your work with us. 저 하이프리스님께서 지프는 이제 짓궂은 것 같지 않고 되게 귀엽다고 말하시네요. 감사합니다. 자, 그러면 혹시 하루하루님이나 or 나마스테 NFT, do you have anything to add here? 전 No. 베리에이션이 참 재밌다는 생각이 들었어요. 네, 보면서 제가 캐릭터를 하는데 지금 이 지프 작가님의 캐릭터를 제가 사실 처음 봤어요, 오늘. 근데 스토리도 재밌는데요. 이 베리에이션이 정말 다양하게 참 재밌게 잘 표현이 된 것 같습니다. 작품 잘 봤습니다, 지프 작가님. She really likes. This is the first time for her to see Zipu's collection, and she really likes the variation of the characters and the storyline of it. Namaste NFT, would you like to add something here? It's very adorable, actually. I'm just seeing every bit of the name. It's been given as Grumpy, but they're very cutely done, and the color combination is very nice. I really liked it. 색감이 굉장히 좋으시다고, 그리고 뭐 심술 굿다 그런데 되게 귀엽다고 하시네요. 아무래도 지프 작가님 이름을 바꾸셔야 될 것 같습니다. 이제 구름비가 아니라 큐트한 지프로 바꾸셔야 될 것 같습니다. She thinks she should change the name to Cute Zipu instead of Grumpy Zipu. Exactly. Okay, so moving on from if anyone has no other questions, moving on from adorable characters to adorable artists. We have a 13-year-old Indian artist here. She's super adorable and her work is also super adorable. Hello, Pari. Hi, Pari. Welcome to the space. Hello, ma'am. How are you? We are all good. Meanwhile, I pin your work. Please introduce yourself and just give a second to Dick Jr. to introduce you as well. 아니요. 저 파리라는 13살 작가를 모셨습니다. So namaste all. My name is Pari, and I am 13 years old NFT creator from the great motherland of India. 안녕하세요. 저 이름 파리고 인도에서 온 13살 NFT 크리에이터입니다. I'm a digital artist and learning very much new things in the metaverse. And metaverse is like a mystery to me, and I want to solve this puzzle with my hard work and knowledge. 저는 디지털 아티스트고 메타버스에 새로운 것을 많이 배우고 싶습니다. 그리고 굉장히 신비한 것 같고, 그리고 이런 신비로운 걸 많은 걸 배우고 싶습니다. Study in US to achieve my goals. So therefore I'm creating NFTs and my latest 8th collection is Amazing Meta Girl. 저는
목표를 달성하려고 이제 미국에서 공부하고 싶다고 말하시고요. 그래서 NFT를 만들고 있다고 합니다. 그리고 제 최신 8번째 컬렉션 놀라운 메타걸입니다. And this collection is on OpenSea on Polygon Network. 이거는 이제 폴리곤 네트워크의 오픈스에 있습니다. And I'm working on and I'm a big fan of BTS, and my first language is Marathi, but I'm learning Korean too. 저는 BTS의 팬이고 저의 모국어는 마라티어입니다. And I also love Blackpink, and can I sing a song of them? 저는 블랙핑크를 굉장히 좋아합니다. And of course. Okay, so thank you. 네, 감사합니다. Thank you, Pari. Thank you for showing your work to us. Your characters are really adorable. And so are you. Twinkle, I think Perry trying to sing a song for But Blackpink song right now. Pari, okay, yeah, please go ahead. And I think you might need to adjust your microphone a little, because I don't know, I was getting a little bit background noise from your microphone. Um, I'm outside of my house, so sorry for the background noise. 저는 집 밖에 Okay. 있어서 잡음이 많다고 합니다. Okay, please go ahead. Okay, ma'am, thank you. Blackpink in your area? 보는 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고서 지혜같이 옷구처럼 섞였다고. 저 눈빛은 소리보다 빠져. I should come coming because I light up the sky. 미친 너를 보며 I'll kiss you back. 실컷이 웃어도 꼴져니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You like that? Da 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 da. Do you like that? Bada bing bada boom boom boom. How you like that? Da 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 da. Thank you. 감사합니다. 너무 감사합니다. Thank you so much, Perry. That was wonderful. Thank That you, was thank amazing. you. Thank you so much. That was Amazing. adorable. Yes, that was wonderful. Thank you. Thank you, ma'am. And the space is wonderful, and all are nice and kind to me. So thank you for that. 와, 정말 너무 멋진 노래 감사드리고요. 그리고 13살 나이 이렇게 프로젝트를 일관성 있게 하나하나 이어간다는 것은 매우 힘든 일입니다. 그런데 이렇게 작가님의 생각과 계획도 분명하게 이야기하는 소녀 작가님에게 우선 미래 그리고 박수를 보냅니다. First off, we love your singing and obviously your work, and we know it's very difficult to carry out a project with consistency like this, but we're very proud of you. 지금 페리 작가님의 작품이 매우 훌륭하기에 굳이 그런 걸 논하기보다는 이런 작가님의 그 생각과 미래에 대한 계획에 이렇게 많은 분들이 아마 같이 가실 것 같고, 그리고 이런 팬들이 곧 생길 거라고 생각을 합니다. 그래서 이런 좋은 에너지와 큰 힘이 페리 작가님의 꿈을 이루시는데 큰 도움이 될 거라고 믿습니다. Perry, we really want to cheer you with your future plans and your work and even your singing. And just know that if you need any help, we're all here to help you.
그리고 이렇게 미래가 밝다는 우리 페리 작가님을 보여주신 것 같고요. 앞으로도 좋은 활동 그리고 정말 작품 너무너무 감사합니다. 그리고 응원합니다. Thank you for great work, and again, we love your work, and we're very sure that you have a very bright future ahead of you. Thank you, Perry. Thank you all. Okay, thank you, Pari, for showcasing your work with us. You are really adorable. Your singing is nice. Your work is nice. Everything about you is so enthusiastic and so like they have these like super, super, super happy vibes around you. So thank you for that. 저 하루하루님이나 나마스테 NFT님 혹시 더 여기 하실 말씀 계신가요? Is there anything else you want to add? Namaste NFT or 하루하루, please? 저도 응원한다는 말씀 드리고 싶어요. 너무 재밌었고요. 지금 제가 좀 오늘 늦게 일어났는데 파리라니님 이렇게 노래 들으면서 잠이 깼고요. 너무 즐겁습니다. 감사합니다, 파리 작가님. Again, Haru really wants to thank you for your work, and she said she's very early this morning, and she's very tired. But with your singing, she's the tiredness all gone away. Namaste NFT, would you like to add something here? Yes, in fact, she had come for the event also, and she was very thrilled for the event when it had happened in Bangalore for the Namaste NFT, and she was so excited, and she has met each and every artist whoever has come. She's taken photographs, so she's a very enthusiast artist, and I'm super happy that she's part of this space also, and wishing her all the best, and may her all the dreams that she's thought from the NFT journey comes true. So congratulations, Pari. 네, 파리 작가님이 이제 방글로에 있는 이 나마스 NFT 이벤트에서 만났다 그랬고요. 그리고 여러 작가님들이랑 사진도 찍고 그리고 이 어린 작가님 굉장히 응원한다 그러십니다. Pari, I have a question for you. Is that your mother or sister in your photo at the end of the video? Yes, sir. It is. She's my small sister. Okay. Thank you for your work. Okay, it's very adorable. Thank you, Swati ma'am, and thank you all for your kind words. Thank you. 그 비디오 마지막에 이제 여자 두 분이 나오는데 이제 작은 언니라 그러십니다. 네, 정말 감사합니다. 페리님 너무 좋은 발표 잘 들었습니다. 자, 그러면 이제 더 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. Is it okay to move on next person? Twinkle? Yes, please. Thank you so much. 정말 thank you so much, Paris. 자, 그러면 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 분은 한국 작가님이십니다. 조이디님, 혹시 지금 가능하신가요? 네, 안녕하세요. 네. 네, 들리시나요? 네, 들립니다. 근데 혹시 여기 네. 그 핀 트윗 가능하신가요? 아니면 제가 해드려야 되나요? 해주세요. 제가 지금 네. 안 되세요. 네. 네, 제가 해드리겠습니다. 네, 죄송합니다. 감사합니다. 자, 올려드렸습니다. 네, 나마시떼 안녕하세요. 조이디입니다. 저는 무중력이라는 환상적인 주제 아래 다양한 시각에서 작품을 이어나가고 있습니다. 무중력은 중력의 틀을 벗어나 자유롭고 시간과 공간의 모호성은 초현실적입니다. 이 초현실적인 모호함이 작품 속에 많은 이야기를 만들어냅니다. 이것은 NFT 세계와 비슷합니다. 무중력은 양면적인 감정을 불러일으킵니다. 멈추는 것에서 오는 편안함과 불안감, 작품 속에서 느껴지는 숨겨진 시간의 서사와 정지화면이 되는 상황, 비현실적이고 정체된 게으름에 도전하고 싶은 욕망,
저는 무중력의 세계를 설정하고 무중력의 이 양면적인 특성을 작품을 통해 이야기해 나갑니다. 작품 속 다양한 캐릭터와 상황은 저의 다양한 자아가 현실 세계, 즉 중력 세계에서 느끼는 감정과 희망, 불안감입니다. 그래서 제 작품 속 무중력 세계에 등장하는 젊은 여신 비너스, 예술의 여신 황진이는 저의 불안을 대변하고 이에 맞서 싸우며 사랑의 꽃을 뿌려 희망을 표현하고 부채를 휘두르며 평화와 공존을 지켜나갑니다. 앞으로 제 작품에는 여러 불안과 희망을 대변하는 다양한 무중력 세계 여신들이 등장할 예정입니다. Hello, I'm Jordy. My work is from various perspectives under the theme of zero gravity. Zero gravity is free from the frame of gravity, and the ambiguity of time and space is surreal. This surreal ambiguity creates many stories in my work, and this is similar to the NFT world. Weightlessness evokes many emotions for me, and comfort and anxiety that comes from stopping. I set the world of zero gravity and talk about this two-sided characteristic of zero gravity through my work. The various characters and situations in the work are the emotions, hopes, and anxiety that I face in the real world. So the young goddess Venus, the goddess of art, Hwang Jini, who appears in the zero gravity world in my work, represents and fight my anxiety, sprinkles flowers of love to express hope, and it keeps peace and coexistence by waving the brush. In the future, the various zero gravity world representing various anxiety and hope will appear in my works. 네. 첫 번째 작품입니다. 제로 그래비티 월드 비너스입니다. 이 작품은 사랑과 평화의 여신 비너스가 사랑의 씨앗을 뿌려 평화를 꽃피우고 축복을 내리는 장면을 표현하였습니다. 비너스가 지구를 평화롭고 안정적으로 다스리는 모습을 담기에 대칭적 구도와 진주를 사용하였고 무중력 월드를 알리고 치유하고 다스릴 때 사용하는 빛의 진주를 꽃 모양으로 합쳐 아름답게 평화의 꽃이 피어난 제로 그래비티 월드를 표현했습니다. 비너스는 진주를 매개체 삼아 무중력 세상의 안정을 도모합니다. 원의 형태를 띠는 진주, 지구를 포함한 무한의 행성이 원의 형태를 띠고 있습니다. 저기 보이는 아주 작은 점 같은 진주 한 알이 지구라면 외면하고 싶지만 서서히 무너져가는 지구 종말의 위기 속 중력과 시간이 존재하는 땅에 땅 따먹기에 빠진 어느 무식한 인간의 욕망이 이 안정을 깨뜨릴 수 있는 씨앗이 될 것입니다. 변수에 따른 안정의 무너짐에 대한 불안을 블루 컬러와 반투명한 유리 같은 진주로 표현했습니다. So everyone, this is very abstract, so I'm gonna very simply paraphrase it, okay? So number one is zero gravity world, and it's called Venus, and the pearl represents stability in the zero gravity world, and the blue color represents the transition from instability to stableness. Yes. 예. 두 번째 작품. 이 네모난 큐브는 우리의 현세 중력 세상을 의미합니다. 자의이든 타의이든 구속하고 있는 이 시공간의 답답한 속박에서 벗어나 참된 깨달음을 얻는 내용으로 작업해봤습니다. 손 모양은 불교에서 나타내는 점법 륜인이라는 수인 동작을 하고 있습니다. 비너스가 말합니다. 공간, 차원, 네모난 육체를 벗어나 몽글몽글 탱알탱알 부드럽게 터져나와 방울방울 쏟아붓는다. 그리고 네모난 나의 세상이 동글동글 방울이 되어 두둥실 떠다니다 다시 그곳에 온다. So the second image, the square represents the gravitational world we're in. And from there, if you look outside the box, and we'll be able to come to a peaceful realization, and represents a Buddhist hand motion. 네. 세 번째 작품, 이 작품은 리드미컬 숲 컬렉션을 출품한 작품인데요. 밤의 아름다운 숲이지만 편안해 보이는 비너스의 표정과 대조되는 관찰하고 있는 토끼들의 시선으로 어딘가 불안하고 색도한 밑에 퐁신퐁신한 열매인지 꽃인지 모를 스펀지 같은 식물은 여기에 눕고 싶은 충동을 일으킬 정도로 편안해 보이지만
대조되는 날카로운 잎사귀와 비너스의 몸에서 뻗쳐나오는 정대한 뿌리들은 불안감을 느끼게 해줘 오묘한 느낌의 무중력 세계의 숲을 표현했습니다. 얼굴에 나타나는 문신 같은 드로잉은 만물의 역사와 여러 감정을 담고 있습니다. 비너스는 여신이기 때문에 표정은 늘 모호하고 감정을 드러내지 않지만 얼굴과 몸에 새겨지는 드로잉으로 분위기를 표현하고 앞으로 히든 메시지도 이 드로잉 속에 표현하려고 생각 중에 있습니다. So in the third frame, you can note that the zero gravity world and is compared to the forest, and the Venus is represented beautifully with by floating around with our anxiety. 네, 네 번째 작품은 제로 그래비티 월드의 예술의 여신 황진입니다. 이 작품은 위에 표시된 오픈시 링크를 통해 동영상으로 감상하실 수 있고요. 이 작품에 사용된 음악은 한국의 전통 장단인 국거리 장단을 북, 장구, 꽹가리 등 타악기로 이루어진 사물놀이입니다. 무중력 속 꿈의 화원에서 두둥실 떠다니며 붓을 채삼아 태극 장단을 맞추면 공존과 평화의 세계가 만들어집니다. 여신 황진이의 무중력 매개체는 선입니다. 자유로운 선의 드로잉이 뭉쳐 아름다운 형상을 만들고 떠다닙니다. 저의 제로 그래비티 월드를 들어주셔서 감사합니다. Thank you for listening. So the fourth phrase is the goddess of art, Hwang Jin-yi, and it represents many Korean traditional instruments, and these instruments are played by a brush, and it represents world peace and stability. Thank you for listening to my Zero Gravity World, and thank you so much. 네, 정말 감사합니다. 조이디님 작품 발표 너무너무 잘 들었습니다. 작가님 작품을 보면 무언가에 빠져드는 묘한 느낌이 느껴지고 있어요. 몽환적인 매력이 아마도 지로 그래비티 월드의 그 인도하는 힘이 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 작품 표현 방법 하나하나 디테일까지도 눈을 뗄 수 없게 만들고 우리가 알 수 없는 세상에 신비로운 힘이 전달되는 느낌 정말 잘 들었습니다. 정말 감사합니다. When I look at your work, I feel a strange feeling of being immersed in something floating. I think the dreamlike charms is perhaps the force that leads to zero gravity world, and it makes it impossible to take your eyes off the details of each piece, and makes me look to find a deeper meaning in the situation. And there's a feeling that convey the mystery and power of a world that we do not know. 네, 감사합니다. 네, 정말 Thank you so much. 감사합니다. Thank you. 자, 그러면 다른 분 혹시 코멘트 있으신지? The Twinkle and Namaste NFT. Do you have anything to add on here? I just wanted to say that I like how the in-depth and like heavy storylines have been incorporated in such nice, simple, lightweight, and adorable illustrations, and it has both the qualities of like mystical as well as being adorable. So I really like this artwork. I don't think I've ever seen this kind of artwork in the NFT space. So I think it's really, really unique, and thank you for sharing this artwork with us. 되게 심각한 걸 되게 아름답게 표현하셨다 그러고요. 그리고 NFT 아트에서 이런 걸 본 적이 없다고 하십니다. Thank you. Thank you so much. 네, 저도 한마디 보태고 싶은데요. 조이디 작가님, 작품이 네. 제가 말해도 될까요? 계속? 네네네. 네. 작품이 저는 참 무거운 주제로 시작을 하는데 불안 뭐 이런 거 무중력 상태 이런데 저는 이걸 보는 순간 웃음이 났어요. 작품을 보는 순간 황진이나 비너스가 이런 식으로 표현이 되는구나 그런 생각이 들었거든요. 네, 그런 루트를 좀 표현하고 싶었어요. 그 이름으로. 네. So Haruharu is saying that in the midst of all the like a very serious subject, it was very comical,
and how she portrayed Venus and 황진이 in such a comical way, and it made her very happy. And it was yes. 네, 그래서 이제 눈이나 코를 보면서 너무 재밌었거든요. 그러면서 이 캐릭터들은 내가 한번 보면 다시는 어디서 보든지 이게 잊을 수 없는 캐릭터 같은 생각이 드는 거예요. 그래서 정말 표현력이 너무 디테일도 그렇고 표현력도 그렇고 너무 멋지다는 생각이 들었어요. 그래서 이게 참 멋진 하나의 장르가 되는 컨템포러리 아트가 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 작품 잘 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. She said her the eyes and nose was very impressional, and like once you see it, you'll never forget about these art. 감사합니다, 하루하루님. Thank you for your comment, 하루하루님. 자, 그러면 NFT, 나마스테 NFT, do you have anything to add on here? Yes, I really like the details, and especially I was stuck with the second picture. The details, the eyes, it is so beautifully done and those shapes. So how do you do it is there any particular application you use to create such art? 네, 어떻게 이걸 그리시고 아니면 어플을 쓰시는지 궁금하시답니다. 네네. 저는 주로 프로크리에이터로 그림을 그리고요. 예, 그리고 이제 피지컬도 같이 연계해서 작업할 예정이에요. She used Procreate, and she's trying to incorporate her physical art as well in the future. That's awesome. And her PFP is also very nice. Say that again, please. Her profile picture is also very nice. It's very, eye-catchy. 프로필 사진도 굉장히 좋다고 하십니다. 네, 감사합니다. Thank you so much. 저기 지금 모날님 작가님이 지금 올라오셔서 지금 질문이 하나 있으신 것 같은데 질문을 좀 들어봐도 될까요? Twinkle? There's the artist, Korean artist, Monars has a question for, I think, Joydi. Is it okay to listen what she sure. want to say? Sure. Okay. Yes, please go ahead. 모날님 혹시 하실 말씀이신가요? 안녕하세요. 감사합니다. 조이디님께 제가 원래 마이크 잘 안 켜는데 스페이스에서 인상 깊게 봤던 작업들이었어서 오늘 발표 듣게 돼서 너무 감사하고, 그리고 그 눈매와 얼굴의 드로잉이 되게 너무 매력적이었어요. 그래서 진짜 되게 한참을 봤었거든요. 혹시 이 몽환적인 이 약간 매력적인 눈매를 작가님도 실제로 이렇게 가지고 계십니까? She's 위에 asking. 올라가셨습니까? 내려갔었습니까? 이렇게 모호하십니까? 너무 궁금하네요. She's asking 가지고 if. 없지. 네, 아니요. 말씀하세요. 네. 가지고 없지만, 좀 약간 모호한 느낌을, 감정이 드러나지 않는 여신인데, 슬픔도 갖고 있고, 기쁨도 갖고 있고, 그런 모호함을 표현하기 위해서 약간 이런 눈빛을 그린 것 같습니다. 눈도 이렇게 바짝 뜨지 않고, 코도 약간 들리고, 약간 완벽하지 않은 모습으로 표현을 했어요. So Monar's question was if Jordy has like the same features of her artwork, and she said no. And the reason behind this kind of ambiguous facial features is to have something very neutral and 또 어떤 거요, 조이디님? 네? 왜 이런 표정을 만드셨는지 다시 말씀해 주시겠어요? 네, 이제 얘네들은 여신 캐릭터거든요. 그래서 완벽한 자기의 그 감정을 그 표정을 드러내면 안 된다는 생각이 우선은 들었기 때문에 그래서 약간 몽환적으로 이렇게 눈도 이렇게 더 뜨지 않고 약간 덜 뜨고 약간 코도 약간 들리고 이런 식으로 약간 모호하게 표정을 표현했습니다.
She created this ambiguous facial features because these are goddesses and should be mysterious and they don't want to show their full emotions. 그래서 보는 이로 하여금 약간 그 보는 사람들이 느낄 수 있게 감정을 이제 보는 사람에 따라서 그 감정을 느낄 수 있게 그런 장치로 이렇게 이런 표정을 표현한 것 같아요. And another reason is she wants to leave it up to the viewer's interpretation of what kind of meaning this facial feature has. 네, 정말 감사합니다. 모날님, 정말 재밌는 질문해 주셔서 웃음을 자아내게 했습니다. 정말 감사합니다. 그리고 조이디님 나중에 한번 뵈면 정말 확실히 확인하겠습니다. 눈이 정말 이렇지 않은지. 언제 한번 봬요. 감사합니다. 곧 뵐 수 있는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 그러면 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다. I think that we should move on next person. Is it okay? Yes, for the last speaker of the Indian artist group, I think I like the way the space is turning out to be. Like we had adorable art and then adorable artists. Now we have adorable goddesses. Now we have another goddess artwork by Falfanzo from India. Hi Falfanzo, welcome to the space. While I pin your work, please introduce yourself. Hi Twinkle, hi Namaste NFT, and hi everyone, Korean NFT, for giving me an opportunity to speak. Hi, and it feels so great to be in a space where language is not a barrier. 이 기회를 주신 K-NFT랑 나마스 NFT에 감사합니다. Yeah, so my name is Alfonso, and I'm a visual artist, and I'm from India. And it has been 6 months I have started my journey as an NFT artist. 저는 인도에서 프리랜서를 하고 있는 팔판소입니다. 그리고 저는 지난 6개월 동안 NFT 작업을 해왔습니다. So, if you see my artwork, you'll see a lot of different things. I make artwork that tell stories, tell something to someone, and everything has a story. Everything. 제 작품을 보시면 많은 이야기를 하고 있습니다. I'm gonna tell you about the pin artwork, which is Twinkle has painted up. The name is Sanctum Sanctorum. So actually, for a long time, I was thinking to make a concept art on a woman, which had not been told in NFT community before. 이제 첫 번째 컬렉션은 생텀 생토럼이라는 작품이고요. 그리고 저는 오랫동안 여성을 주제로 한 NFT 작업을 하고 싶었습니다. So basically the inspiration and the idea has came from the two things. Which first was an Kamakya Devi temple. There is a temple in India. From there, there is a goddess's name Kamakya. There I have got the inspiration to make this artwork, and also there is a movie name called Tumbad. From that, I've got an idea to create this concept. 이 작품의 아이디어는 두 가지에서 왔습니다. 첫 번째는 카마키아 데비 신전에서 왔고요. 그리고 하나는 툼바드란 영화에서 왔습니다. Yeah. So this was a simple idea, an idea to create a first woman on a planet who has given birth to a humankind. It was a simple concept, and yeah, you can. sorry. 이 컨셉트는 굉장히 이제 간단했고요. 이제
지구에서 태어난 최초의 여성에서 온 아이디어입니다. Go ahead. And I'm going to tell you how this idea has came. This idea has came from a silly discussion which my friend and me was having, and the discussion was who came first on the planet. It was egg or chicken. 이 생각은 되게 친구랑 이제 닭이 먼저 왔냐 아니면 알이 먼저 왔냐에 대해서 시작됐습니다. And after that, the time we were discussing that, I was very fascinated. Who was the first woman on a planet who was given birth to a first human? Means I was very fascinated. 그 대화 이후로 저는 누가 처음으로 임신을 했는지 아니면 누가 처음에 어머니인지에 대해서 많은 관심을 갖게 됩니다. So the day I decided I want to make this concept on a first woman on a planet, so I was very sure who to take an inspiration. So after taking an inspiration, I have created this artwork called Sanctum Sanctorum, and yeah. 네, 그래서 나온 작품이 Sanctum Sanctorum이란 작품입니다. The everything which you see, it has and a story. It is like if you see all the men's which have shown men and women have shown out coming running. It's like I just wanted to show a human evolution. 이제 첫 번째 이제 작품을 보면 여자에서 많은 사람들이 뛰어나오는데 이거는 이제 인간 진화에 대한 걸 설명하고 싶었습니다. Yeah, actually, it's like after a first birth, it has become a never-ending journey for a humankind. Means we cannot control a population, but back then, before it was a miracle thing to giving a birth to a humankind. So that was my concept idea to create and to show a evolution of a humankind. 이제는 많은 사람들이 이제 아이를 갖는 게 보통이지만 옛날에는 그게 굉장히 구했고 그런 것을 이제 인간 진화에 대한 이야기를 하고 싶었습니다. See, we all came from a different country and we all have a different language. We all came from a different from a different country. We have a different flag. We have a different language. But one thing always excites me and come in my mind: we all came from a single woman on a planet, a mother of all human beings. So that was my idea, to create a woman to show a mother of all human beings. 이제 우리는 다른 곳에서 우리는 모두 다 다른 곳에서 왔지만 이제 거슬러 올라가면 이제 한 명의 여성에서 태어났다 그럽니다. So yeah, this was an idea to create this artwork. If anybody has any question or anything, they can ask me anything. Any doubt you have, anything you can ask me. 질문 있으신가요? 어떤 거라도 괜찮다 하십니다. Okay, so I first of all thank you for sharing your artworks with us, and I really like the simplicity as well as the detail of the artwork, because I somehow find it simple but detailed, and it just represents your entire story and your entire concept so nicely. And it is really a thought-provoking artwork as well, because when you just look at work, there are so many meanings to it, and I like how everybody who is looking at the artwork will have a different idea of that artwork, of what that artwork is. So thank you for this thought-provoking artwork. Thank you. 작품을 보면 많은 생각을 하게 되는 작품들이 많고요. 그리고 많은 사람들이 볼 때 아주 다른 각가지 다른 생각을 하게 만드는 작품이라 하십니다.
네, 정말 감사합니다. 죄송합니다. 제가 이름을 정확하게 발음을 못할 것 같은데, 팔판소. 팔판조 작가님 너무 감사드립니다. 작품을 이렇게 보면서, 그러니까 우리가 가장 항상 이렇게 얘기하는 세계는 하나고 우리는 한 곳에서 왔다라는 이런 아이디어를 가지고 작품을 이렇게 해주셔서 일단은 그런 아이디어가 정말 너무 좋다고 생각을 하고요. 그리고 작품의 표현도 그리고 제 음악이 들었는데 그 음악이 굉장히 좀 신선했다는 거를 좀 알려드리고 싶었습니다. 거기서 나오는 음악도 굉장히 무언가 좀 전통적인 것 같으면서도 또 사람의 마음을 이렇게 집중하는 그런 음악이어서 너무 좋았습니다. 정말 작품 발표 정말 잘 들었습니다. 감사합니다. KG Baby said how your work is very thought-provoking, and it's a very simple question: where did life come, and the source of life and evolution. And she also really enjoyed the music that comes with your artwork, and it's yes. Thank you so much. Thank you. It means a lot to me. Thank you so much. 네, 감사합니다. 자, 그러면 다른 분 혹시 질문이나 감상평 있으시면 말씀해 주시죠. 하루하루님, 여기 지금 올라와 계신 분 중에서 조이디님, 누벨루님, 다른 분들도 질문 가능합니다. 자, 그리고 나마스테 NFT님도 의견 있으면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. If you want to add any comment, please go ahead. What is the movie Tombad about? 저 툼바드란 그 영화의 줄거리를 좀 여쭤보고 싶습니다. The Tumbad movie. Are you asking me what is Tumbad movie? It is about it's just like Tumbad. a short, yeah. Yeah. It's a fantastic movie. It's an Indian movie. It is about greediness, and I mean, everybody has to see that movie. Means it is a fantastic movie, and also in that movie there is an artwork. Means if you can see the pin tweet up there is a Devi up there. So I have taken a little inspiration from there also to create an art. 툼바드는 되게 재밌는 인도 영화고요. 그리고 이 영화에서 그 작품 영감을 받으셨다고 합니다. Thank you. Oh, and I would just like to add that he also said that Devi basically is a goddess. So on the left picture is the goddess whom he has taken the inspiration from, and like his artwork also, Tumbad also has different meanings to it. Because for me, Tumbad is about what you get is what you sow, and when you get greedier. You will get the same, because there's about the cause and effect of the human mind. So for me it is that. So even his artwork is about that, about like very open to interpretation. So even that movie is about that, and the goddess here is Falfanzo. Can you elaborate, because that's also a really beautiful story about this goddess? If Falfanzo would like to elaborate on that as well. About the movie. About the goddess on the left side, the Devi. About the goddesses. Yeah, there is a temple in Assam. If you can see that, yeah, there's a Kamikya Devi. Means there people worship vagina there. So it's a temple. It is believed to be a place where the womb of a goddesses fell there. So people worship vagina there. Excuse So me, it they is worship. it's about celebrating the female body and how it can do so many amazing things. 이 캄카야 그 데비라는 신전에서는 이제 여성 자궁을 worship하는 신전이라 그럽니다. 그러면 하루하루님 혹시 코멘트 있으신가요? 아니요, 저는 이제 됐습니다. 오늘 정말 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
Namaste NFT, do you have anything to add on here? And do you have any comment? Yes, I was aware about the movie Tumbar, but I was not aware about the goddesses that has been, worshipped about it. So thank you for giving that information about the Kamakya Devi, Talfanzo. 저는 영화에 대해서는 알았지만 그 데비라는 여신에 대해서는 몰랐다고 합니다. 이걸 가르쳐 주셔서 감사하다 합니다. Thank you, Swati. Thank you so much. 자, 그러면 오늘도 이렇게 많은 작가님들과 함께 작품 발표를 해보았습니다. I think that do you have anybody else? Any question or any comment? No, I think it was an amazing space, and all the amazing artists here are just gonna have a really, really good time in the NFT space as well, because like all of them resonate so much and so well with each other. And I hope everybody enjoyed it, and thank you all the artists and for presenting their works, and all the listeners to supporting them. Just a little request, please share and support the artists who have spoken here, and you can just go to their tweets and like, share them, or you can just follow each other and just support each other in a to get a more expansive space in the NFT community. 트윙클님이 지금 여기 발표하신 모든 작가님들 좀 트위치에서 리트윗이나 좋아요 그리고 팔로우를 꼭 해주시기를 부탁드리고요. 그리고 많은 작가님들 서로 같이 서포트하면서 이렇게 진행하는 이 스페이스에 대해서 정말 즐거웠다라고 말씀하셨습니다. 자, 그러면 오늘도 한국과 인도 NFT 작가님의 작품 발표를 통해서 많은 것을 배우고 알아가는 멋진 시간이었습니다. Today was a wonderful time to learn and get to know each other's thought and the presentation of work by NFT artists from Korea and India. 정기적으로 진행하게 될 한국과 인도 작가님들의 스포트라이트에서 많은 작가님들의 소개와 교류를 통해 함께 성장하고 발전할 수 있는 멋진 장이 되도록 앞으로도 노력하겠습니다. 그리고 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. In the spotlight of Korean and Indian artists, which will be held regularly, we will do our best to become a wonderful place where we can grow and develop together through the introduction and exchanging of many artists. Thank you for your interest and participation. 자, 그럼 오늘 발표를 해주신 모든 작가님들과 함께 해주신 모든 분들에게 진심으로 감사의 말씀드립니다. 특히 긴 시간 동안 통역을 해주신 딕 주니어님 진심으로 너무 감사드립니다. I would like to express my sincere thanks to all the artists who presenting today and to all those who joined us. In particular, I would like to thank Dick Jr. for interpreting. 그리고 코호스트와 호스트로 함께 자리해주신 트위클님과 나마스테 NFT님 그리고 하루하루님께 진심으로 감사의 말씀드리겠습니다. Thank you for Twinkle and NFT, Namaste NFT and 하루하루 for joining us as a host and co-hosts. 자, 그럼 이제 마지막으로 저희 잠깐만 죄송합니다. 제가 가수 우리 나소니아님을 일단은 스피커로 올려드려야 되는데 깜빡 잊어먹고 올려드리질 못했네요. 자, 나소니아님 위로 좀 올라와 주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 저희 K-NFT 가수 나소니아님의 멋진 노래를 마지막으로 제4회 한국과 인도 작가 스포트라이트를 마치며 오늘도 모두 즐거운 밤 보내세요. 감사합니다. 자, 그러면 일단 Twinkle and Namaste. Do you have a last words to say? Namaste NFT. Yes, thank you for hosting this space, Kids Baby, K-NFT official and High Priestess.
it's very nice that, how the two different entire cultures are getting interacted and sharing about their artwork and showcasing their artist, everything about it. So awesome that is. Thank you so much. And that including Namaste NFT is part of this spaces also. Thank you so much again. 자, 하루하루님이나 하루하루님 혹시 마지막으로 하실 말씀 계신가요? 아니, 특별히 할 말은 없습니다. 오늘 정말 잘 들었어요. 오늘 작가님들 작품들이 정말 다들 너무 멋지셔서, 그리고 제가 몰랐던 작가님들 작품을 많이 보게 돼서 참 좋은 스페이스였습니다, 오늘. 감사합니다. Okay, do you have a last word to say, Twinkle? Thank you so much joining with us. Yes, thank you, Katie Baby, for hosting this space, K-NFT and Namaste for adding so much value to this space and co-hosting with us. And extremely grateful to Dick Jr. Nim because he's the one who spoke most of the time, and I'm sure he's very tired. So thank you for doing that in spite of all the hard work. And everybody who is attending this space, thank you so much. And we are hoping to make the space better and better every time, and we'll bring you more beautiful and amazing artists next time. It's a monthly space, so see you in the next space. Thank you, and looking forward to the next space as well. 네, 감사합니다. Thank you, Twinkle. 자, 그럼 저희 K-NFT 가수나 소녀님의 노래를 들으면서 제4회 한국과 인도 작가 스포트라이트를 마치겠습니다. 여러분 정말 감사합니다. 그리고 즐거운 밤 보내세요. 자, now we are finishing the fourth Korean and Indian artist spotlight with our K-NFT singer, Nasonia's wonderful song. And have a wonderful night, everyone. And thank you. Good night. Good night, everyone. Good night all. Thank you. 네. 네. 오늘 그 기타 연주를 하도록 하겠습니다. 네. 그 마무리는 기타 연주로 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 죄송합니다. 여러분, 제가 박수를 치다가 뮤트를 했습니다. 혹시 제 말 들리세요? 트윙클? 다시 하겠습니다. 죄송합니다. 나소니아 아닙니다. 작가님. 제가 박수를 또 격하게 치다가 또 잘못해서 그 뮤트 버튼을 눌렀습니다. 죄송합니다. I'm so sorry. I was trying to send the hearts, and then I was so excited, and then I pushed the mute button. So sorry about that. So here, Nasunya is going to start it again. Thank you, everybody. 네. Good night. 연주곡 제목을 제가 말씀을 안 드렸는데 이준시 러블리라는 곡을 연주해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 아이고. 감사합니다. 좋은 밤 되세요. 네, 감사합니다.